मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपति राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम राम वरानने शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माद्यमरा प्रार्थित राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माद्यमरा प्रार्थित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम प्रिय गुह विनिवेदित पद राम शबरी दत्त फलासन राम प्रिय गुह विनिवेदित पद राम शबरी दत्त फलासन राम हनुमत सेवित निज पद राम सीता प्राणाधारक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम ఎంతమందికి ఈ రోజు తెలుసు సైన్స్ డే అని? యు ఆల్ నో? ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మీరు ఎదురుగా లేరు ఇక్కడ, సో నా మాటలు మీకు వినిపిస్తున్నాయి కనుక నేను ఎదురుగా నన్ను ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే సైన్స్ డే ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ కదా, మనకి ఇమాజినేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈరోజు February 28th, right? So the reason we celebrate today is, మీకు ఎంతమందికి తెలుసు మన డాక్టర్ సివి రామన్ గారు? మనకి అందరికీ తెలిసింది, చదువుకున్నదే కదా. మీరు ఎవరు చూడలేదు, నేనే చూడలేదు అసలు యాక్చువల్గా ఆయన్ని, కానీ మనం చదువుకున్నాం. ఏం చదువుకున్నాం? ఆయన మనకి ఇక్కడ రాసిన దాని ప్రకారం ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫిజిసిస్ట్ హు డిస్కవర్డ్ ద రామన్ ఎఫెక్ట్, రైట్? ఆయన ఎప్పుడు అది రికగ్నైజ్ అయింది? February 28, 1928లో అయింది. అయితే అప్పటి నుంచి మనకి 1987లో మన గవర్నమెంట్ ఏమో ఈ రోజుని మామూలుగా సైన్స్ డే కింద సెలబ్రేట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. సో మన తాలూకా అసలు యాక్చువల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక థీమ్ ఉందంట. ఈ ఇయర్ థీమ్ ఏంటంటే మీరే empowering Indian youth for global leadership in science and innovation by Viksit Bharat.
వికసిత్ భారత్ అంటే తెలుసా మీకు? మనకి మన ఇండియాని మనం ఎప్పుడు డెవలపింగ్ కంట్రీ అంటాం కదా, 2047 కల్లా డెవలప్డ్ కంట్రీగా చూద్దాం అనేది వికసిత్ భారత్ తాలూకు గోల్. ఎందుకు 2047? బికాస్ వీ గాట్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ 1947, అంటే 100 years. మనం చూడండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూస్తాము బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అని, అలాగనమాట. 100 years బిఫోర్ ఎలా ఉన్నాం, 100 years ఆఫ్టర్ ఎలా ఉన్నాం అని. సో దీని తాలూకు మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే, ఆ విజన్ ఏంటంటే, మనందరం కూడా ఎంత అడ్వాన్స్ అవ్వగలిగితే అంత అడ్వాన్స్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. సో దట్ వీ వుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్ బ్రదర్ అన్నమాట. లైక్ మనం కూడా అమెరికా లాగా బాగా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటాం, మనం కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీ అని చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. దానికి మీరేం చేయాలి? మీరందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి, వీలైనంత మట్టుగా సైన్స్ ఫేర్స్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ సైన్స్ మ్యారథాన్స్ ఉంటాయేమో కదా, అలాంటి వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, కాంపిటీషన్లో చేయాలి. ఎంత ప్రతిదీ కూడా మీరు చాలా ఇన్నోవేటివ్ అంటే ప్రతిదీ కూడా ఇది ఇప్పుడు మామూలుగా నడుస్తున్న దాన్ని ఇంకా ఎంత బెటర్ చేయొచ్చు అన్నట్లుగా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి అడ్వాన్స్డ్ గా. సరేనా? So, this quote is from a famous scientist, Albert Einstein. Here's the quote: "Imagination is more important than knowledge." What does this mean? Imagination opens our minds to the possibilities of what we don't know yet. Knowledge is what we know already. So, now Teluguloni cheptan. Nenu okka Albert Einstein మాట చెప్తాను. జ్ఞానం కంటే ఊహ చాలా ముఖ్యం. ఈ quote అర్థం ఏంటి? జ్ఞానం అనేది మనకు ఎప్పటికీ తెలిసినది. ఊహ మనకు తెలియనిది వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం పడుతుంది. That is the quote. ధన్యవాదాలు. Today we are all celebrating as a National Science Day. Okay? In our school, Nallas Vidyaniketan. Already Badu Madam told about empowering Indians for global Indians in science and innovations for Vikasit Bharat. I am telling about highlights the contributions of science to society and motivate students to explore and innovate. It aims to inspire young minds to pursue scientific and advancement for a better future. Okay, students? Good luck to you all. Okay, thank you very much. Yeah, very happy Science Day to all. Yeah. Yeah, let us celebrate the Science Day today. Thank you. Thank you all. Happy National Science Day to all. I'm studying in 9th class. Now I am going to explain about jet fighter. Fighter aircrafts are military aircraft designed primarily for air-to-air combat. In military conflict, the role of fighter aircraft is to establish air supporting to the battle space. They consist of shoot down enemy bombers, special tactical missiles which helps to destroy enemy fighters and enemy territories. Thank you. Good morning, madam. Good morning, sir. My name is Pusta. I am studying in 8th class. Now I am telling about Warcraft. The parts are canopy, wings, horizontal stabilizer, vertical stabilizer, forward fuselage module, inlet module, nose, landing gear, main landing gear, after fuselage module, common integrated servo actuators, flaperons, center fuselage module. Morning, ma'am. My name is P. Stephen James. I am studying in 7th class Nallas Vidyaniketan School.
Parliament is a group of elected representatives who make law for a country. It is the highest legislative body in a country. The Indian Parliament made up of the President of India, the Rajya Sabha, Council of State, and the Lok Sabha, House of the People. Rajya Sabha is the upper house of the Indian Parliament. The Rajya Sabha constitutes representative for Indian President of India. Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house of the Indian Parliament. The conference of the Lok Sabha is held on the Sunset Bhavan, New Delhi. Thanks, ma'am. My name is Ian Ishan, studying Nalas Vijayaniketan School. Now I am explaining about PSLV. PSLV means Polar Satellite Launch Vehicle. It is designed and operated by Indian Space Research Organization (ISRO). It was developed by to launch satellites into the space. Generally, PSLV has 4 stages: solid and liquid and propulsional systems. Alternately, mass of PSLV is 2,95,000 to 3,20,000. It is mainly used for launch satellites into the space for navigation and scientific experiments and space exploration. Thank you. Good morning, madam. Good morning, sir. My name is Asmokshit and my partner's name is P. Hamant. We are studying in 9th class and we are studying in Nalas Vijayaniketan School. Our project is about sustainable development. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. Example, there are so many schools and hospitals in the city and they are very useful for the future generations. Seventh class in Nalas Vijayaniketan School. Today I am explaining about greenhouse. A greenhouse is a building with glass walls and glass roofs. A greenhouse is used to grow some plants such as tomatoes and tropical flowers. A greenhouse stay warm inside even during the winter. In the daytime, sunlight shine into the greenhouse and the warm the plants air inside. Thank you, ma'am. Do you guys know you can do greenhouse in the house too? If you have a small tomato plant, you can put a... Good morning, madam. This is a first aid box. First aid is the first medical help given to an injured person before a doctor arrives. A first aid kit or medical kit is a collection of supplies and equipment used to immediate medical treatment. There is a wide variation in the contents of first aid kit. Based on the experience to those putting it. Thank you, ma'am. Thank you, sir. నామవాచకం సర్వనామం విశేషణం క్రియ అవ్యయం. నామవాచకం అంటే వస్తువులను తెలిపేది నామవాచకం అని చెప్పవచ్చును. ఒక రూపం కల దాన్ని ఒక నామం అని తెలుపుతాము. ఒక నామం అంటే నామవాచకాలు అని అర్థం. ఉదాహరణకు గోదావరి, జింక, నెమలి. రెండవది సర్వనామం. నామవాచకానికి బదులుగా ఉపయోగించేది సర్వనామం. ఉదాహరణకు ఆమె, వారు, ఇది. విశేషణం నామవాచకానికి సర్వనామం మొదలైనవి గుణం, రంగు, రుచి మొదలైనవి చాలా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు అందం, ఆనందం, ఎరుపు. చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు కొంచెమైనది కొదవరాదు. విత్తనంబు మరి వృక్షంబనుకునంత విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. భావం. Vijayaniketan. My partner name is Grishma. We are telling about skeleton. The human skeleton is a framework of bones and adapted. Human has 206 bones and different size and shape in his body. Limbs are attached to pairs of grills: shoulder grill, hip grill. Skull is made up of 22 bones, 8 flat bones. Remaining part my partner Grishma will explain. Good morning, ma'am. Good morning, sir. My name is Grishma. I am telling about the skeleton. Backbone. The backbone or spine. The skull is attached to the backbone. It is made up of 33 small bones. Rib cage. There are 12 pairs of bow-shaped ribs.
Their ribs are delicate curved bones which are joined to the backbone and the breastbone. Femur is the thigh bone. It is the longest bone in the body. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. My name is Mahalakshmi. I am studying 6th class. My partner name is Rasya. Now I am explaining water cycle. The water cycle is also known as the hydrological cycle. It is a continuous movement of water. Good morning, sir and madam. My name is Rohit. I am studying in 5th class in Nallas Vidyaniketan School. I tell about lunar eclipse. When the moon is completely in the shadow of the earth, it is a total lunar eclipse. My name is Arman Shah. I am studying in 5th class. I am tell about lunar eclipse. When the moon is only partly hidden by the shadow of the earth, it is a partial lunar eclipse. I am going to talk about human brain, one of the most important organ in our body. The brain is protected by skull. Skull is protected by which is like strong helmet for safety. Cerebrum is biggest part in our brain. It helps us to thinking, learn, remember, and make decisions. Cerebellum is smallest part in our brain. It helps us to balancing and coordinate movements. Uh, Medulla is a brainstem in our brain. It helps us to breathe and heartbeat and digestion. Brain is a supercomputer. Inside was working all time. Thank you. Rocket also a vehicle that uses jet propulsion and accelerates without using any surrounding air. The rocket engine produces a thrust and My name is Abdul Ahad. I am studying in 8th class in Nallas Vidyaniketan School. I am talking about rocket. The rocket launch for searching astronauts or planets. The rocket launch for Sriharikota in Andhra Pradesh. The rocket doing for Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3. We doing for that sort. Thank you. Oh, nice. In Nallas Vidyaniketan School. I'm preparing Natrayanko mission. You pull this word, there we see the Matra A and the word. Matra A and Barakadi. What is that letter? Ka. What is that? Ku. Ku. का में छोटी थी मतलब ku. छोटी की. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు నేను మాబడి పోయం గేయం చదవబోతున్నాను. అదుగోనండి మా బడి నేర్పును మాకు చక్కని నడవడి, శ్రద్ధగా చదువులు చదివేదామండి, చక్కగా కలిసి ఉంటామండి, పాఠాలెన్నో చదివామండి, పంచతంత్రం విన్నామండి, అందులో నీతి తెలిసిందండి, ఎప్పుడు తప్పులు చెయ్యండి, చక్కగా బుద్ధిగా ఉంటామండి, మంచి పనులు చేస్తామండి, కలిసి అందరం ఉంటామండి, ఆనందంగా జీవిస్తామండి, తగువులు ఎప్పుడు పడకండి, కలిసి కట్టుగా ఉంటామండి, కలిసిమెలిసి పని చేస్తామండి, కంచుకోట నిర్మిస్తామండి, కోటకు జెండా కడతామండి, ఆకాశాన ఎగరేస్తామండి, ఆ ఎగిరే జెండా మాదేనండి, అది మా భారత జెండా. శుభోదయం, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఆర్ పూజిత. నేను నల్లాస్ విద్యానికేతన్ పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈ రోజు మీకు వివరించబోయేది ఏమిటంటే, తెలుగు అక్షరాలు మన ముఖ యంత్రంలో ఏ ఏ ప్రదేశాలు పుట్టాయో నేను మీకు ఇప్పుడు వివరించబోతున్నాను. మొదటిది కంఠము. కంఠము అనగా మన ముఖ భాగం కింద ఇక్కడ ఉండేది. కంఠం నుండి పుట్టే అక్షరాలు అ, ఆ, క, ఖ, గ, గ, హ, విసర్గ. విసర్గ అనేది ప్రత్యేక అక్షరం కాదు, అది పలు రకాల పదాలలో మనం ఉపయోగించవచ్చు. రెండవది తాళవ్యము. తాళవ్యము అనగా దవడ.
దవడతో పలికే అక్షరాలు ఈ, ఈ, చ, ఛ, జ, జ, య, షే. ఇవి మనం దవడతో పలుకుతాము. మూడవది మూర్ధన్యము. మూర్ధన్యము అంటే అంగుటిపై ఉన్న భాగము. అంగుటిపై ఉన్న భాగంతో మనం పలికేవి రు, రు, ట, ఠ, డ, ఢ, ర, ష. ఇవి మనం అంగుటిపై ఉన్న భాగంతో పలుకుతాము. నాలుగవది దంతములు. దంతములు అంటే పళ్ళు. పళ్ళుతో పలికే అక్షరాలు త, థ, ద, ధ, ల, స. ఇవి మనం మన పంటితో పలుకుతాము. ఐదవది ఓష్యములు. ఓష్యములు అనగా పెదాలు. పెదాలతో పలికే అక్షరాలు ఉ, ఊ, ప, ఫ, బ, భ. ఇవి మనం పెదాలతో పలుకుతాము. ఆరవది అనునాసికములు. అనునాసికములు అనగా ముక్కు. ముక్కుతో పలికే అక్షరాలు ఇన్య, ని, అన, న, మ, సున్నా. సున్నా అనేది ప్రత్యేక అక్షరం కాదు. ఇది పలు రకాల పదాలతో మనం ఉపయోగించవచ్చు. ఏడవది కంఠ తాళవ్యములు. కంఠ తాళవ్యములు అనగా కంఠము మరియు దవడతో పలికే అక్షరాలు ఏ, ఐ. ఇవి మనం కంఠంతో మరియు దవడతో పలుకుతాము. ఎనిమిదవది కంఠోష్టములు. కంఠోష్టములు అనగా కంఠము మరియు పెదాలతో పలికేవి ఓ, ఔ. ఇవి మనం కంఠముతో మరియు పెదాలతో పలుకుతాము. చివరిది దంతోష్యము. దంతోష్యము అనగా మన పంటితో మరియు మన పెదాలతో పలికేవి ఇవి వా. My name is Sanpujita. I am studying 8th standard in Nallas Vidyaniketan School. I am going to explain about respiratory system. Human respiratory system consists of a pair of lungs which is situated in the chest cavity and protected by a rib cage. Lungs are the major organs, helps in respiration. We are going to exchange the gases with the help of lungs. Inhalation means taking in oxygen. Exhalation means sending out carbon dioxide. Both this process is done by the lungs simultaneously, which is called as respiration. Thank you. मेरा नाम टी जोशी. हम नल्लास विद्यानिकेतन पाठशाला से 8वीं कक्षा पढ़ता हूँ. मैं मेरा दोस्त एमडी फैजल हिंदी परियोजना कार्य से कुछ बनाना चाहता हूँ. पढ़ता हूँ. मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ. आज हम बताना चाहते हैं हिंदी प्रयोजन के बारे में. विलोम शब्द, मुहावरे वाले शब्द, क्रिया विशेषण. विलोम शब्द मान लें कि जैसे लड़का लड़की, माता पिता, इसके कहते हैं विलोम शब्द. मुहावरे वाले शब्द मतलब जैसे कि मुंह खिल जाना, मुस्कुराना, उसको कहते हैं मुहावरे वाले शब्द. क्रिया जैसे कि काम को बताना, वह भोजन खाता है. क्रिया विशेषण कहते हैं कि काम को साधारण से बनाना. कार तेज से जाता है, तेज से क्रिया विशेषण कहते हैं. आप सभी को मेरा नमस्कार. నా పేరు పి యామిని. నేను నల్లాస్ విజ్ఞానికేతన్ అనే పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను ఇప్పుడు తెలుగు భాషలో చేరిన ఇతర భాష పదాల గురించి చెప్పబోతున్నాను. అసలు మన తెలుగు భాష ఎప్పటికీ కొనసాగుతుందంటే దానికి కారణం వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కథనం. అలాగే మన తెలుగు భాష ఇతర భాష పదాలు స్వీకరించడం వలన ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది. మన సరిహద్దులో తెలుగు భాష పదాలు ఉదాహరణ తమిళ పదాలు సాంబారు, వడ, దోశ, ఇడ్లీ ఇవన్నీ మన తెలుగు భాషలో ఉపయోగిస్తుంది. కానీ అవి పదాలు తమిళ పదాలు. కన్నడ పదాలు దేవర, మజ్జిగ, హంగు, సక్కు, బేడలు. మజ్జిగ అనే పదం మనం నిత్యం ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి తెలుగు పదం కాదు, కన్నడ పదం. మరాఠీ పదాలు బలి, రావు, పగ, కగడ. రావు అనే పదం మనం నిత్యం ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి తెలుగు పదాలు కాదు, మరాఠీ పదాలు. హిందీ పదాలు బడాయి, దోస్త్, చునీదర్ ఇవన్నీ హిందీ పదాలు కానీ అవి మనం తెలుగు పదాలు ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి తెలుగు పదాలు కాదు, హిందీ పదాలు. ఉర్దూ పదాలు అన్ని కౌల్, నౌకర్, రసీదు, సంస్థ, దస్తావేజీ, ఫీజు ఇవన్నీ ఉర్దూ పదాలు కానీ అవి మనం తెలుగు భాషలో ఉపయోగిస్తాం కానీ అవన్నీ తెలుగు పదాలు కాదు, ఉర్దూ పదాలు. ఒరియా పదాలు బుగడ, బుగత, బోగట, రేఖ, పైని, కంబారి, బేపి ఇవన్నీ ఒడియా పదాలు. అవి మనం తెలుగు భాషలో ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి తెలుగు పదాలు కాదు, ఒరియా పదాలు. అరబిక్ పదాలు జలా, తరీక్, తారిక్,
కబూరు, జీద్, జారీ ఇవన్నీ తెలుగు భాషలో ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి అరబిక్ పదాలు. తుర్కీ, కుర్సీ, తురక, తుర్కీ ఇవన్నీ తెలుగు భాషలో ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి తెలుగు పదాలు కాదు, తుర్కీ పదాలు. పర్షియన్ పదాలు అపరంజి, త్రాను, చిరునామా, ఖుషి ఇవన్నీ మనం తెలుగు పదాల్లో ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి తెలుగు పదాలు కాదు, పర్షియన్ పదాలు. పోర్చుగీసు పదాలు పాల్చి, సబ్బు, పీప, అనాస ఇవన్నీ మనం తెలుగు పదాలు ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి తెలుగు పదాలు కాదు, పోర్చుగీసు పదాలు. టచ్ పదాలు బత్తాయి, కలావార్ ఇవన్నీ మనం తెలుగు పదాలు ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి తెలుగు పదాలు కాదు, డచ్ పదాలు. ఫ్రెంచి పదాలు కిచిన్, ఫిరంగి, కుసిని ఇవన్నీ తెలుగు పదాలను ఉపయోగిస్తాం కానీ అవి తెలుగు పదాలు కాదు, ఫ్రెంచ్ పదాలు. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. ధన్యవాదములు. B. Venala. I am studying 8th standard in Nallas Vidyaniketan School. Now I am explaining about structure of the heart. Our heart is triangle shaped organ. It is made up of cardiac muscle and it lies between two lungs and above the diaphragm. The size of our heart is roughly equal to our fist. It is enclosed to a protective cover called pericardium membrane. Our heart has four compartments called chambers. Right atrium, left atrium are upper chambers of the heart and right ventricle, left ventricle are lower chambers of our heart. Now the functioning of our heart. Pulmonary artery carries deoxygenated blood to the lungs. Pulmonary vein carries oxygenated blood to the lungs. The collected blood is pumped to the lungs for the purification. Now, in the lungs, exchanges of gases takes place and purified blood sent back to the left atrium. It pumps it to the left ventricle, which in turns of the purified blood for all the parts of our body through these arteries. This is the functioning of our heart. My name is D. Sampath Kumar. I am studying in 10th standard in Nallas Vidyaniketan. Now I explain about non-Newtonian fluid. Non-Newtonian fluid is a substance whose viscosity changes the size depending on the force we apply. It acts like a solid when we apply force, and it acts like a liquid when we remove force from it. It acts like a solid temporarily, but liquid is a constant. Kidneys every night. Right kidney edi, left kidney ఏంటి బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది ఏంటి? And my co-participant name is Visakhapatnam. Today we are telling about types of sentences. A sentence is a group of words which make a complete sense. There are 4 types of sentences based on their functions. Exclamatory sentence. This sentence is used for making a statement. For My name is Prashanti. My partner name is Vanashri. I am telling about measurements. Kilometer divided by 10 kiloliter multiplied 10 kilogram. Hectometer divided by 10 hectoliter. Hectometer multiplied by 10 hectogram. Decimeter divided by 10
deciliter, multiplier, dekigram. Meter divided by 10 liter. Meter multiplied by 10 gram. Meter divided by 10 deciliter, multiplied by 10 dekigram. Centimeter divided by 10 centiliter. Multiplied by 10 centigram. Millimeter divided by 10 milliliter, multiplied by 10 milligram. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. My name is Hasni English. I am studying 9th class in Nallas Vidyaniketan School. My partner Raunak Pervin. Today we are telling about organic farming. Organic farming is a system of agriculture. Is a system of agriculture production based on the use of natural process and resources, crop rotation and composting. It are both important practices in organic farming that help build healthy soil and prevent pests and diseases. Drip irrigation is a system that delivers water to plants through directly a network of pipes and tubes. Wonderlal. My name is R. Vainavi. I am studying 9th class in Nallas Vidyaniketan School. Now I am telling about drip irrigation system. From well, the pipes are connected with tanks. In pipes, they have holes. The water falls drop by drop directly near the roots. The water falls directly near the roots. So water is not wasted at all. So it is called drip irrigation system. It is the best technique for watering plants, gardens, etc. It is a boom in region where water availability is poor. Thank you. Thank you. My name is Pranati. I am studying 6th standard. I am studying 6th standard. So now I explain the parts of a speech. Noun example: rock, cat, dog, tree, pencil, Mary. Adjectivation example: wo, homes, high. Proportion example: in, on, at, about, with, over. Conversation example: and, but, or, will, because. Adjectives example: new, fat, pretty, old, blue, sim. Good morning, sir. My name is Sharif. I am studying on 5th class. I am actually my name लीलम शब्द जिस शब्दों से सर्वनाम सर्वनाम की स्त्री और पुत्र जाति ये पता चला किस Morning, sir. My name is Best. I am studying in 3rd standard. I am explaining about tables. Two ones, two twos, 4, 2 3 6, 2 4s 8, 2 5s 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 9. Good morning, sir. My name is Sai Bhaskar. I am studying in 6th class. My project is shape. This is rectangle 4 sides. This is pentagon 5 sides. This is hexagon 6 sides. This is semicircle. This is square. All sides equal. This is rhombus. Opposite sides equal. This is triangle 3 sides equal. This is circle. This is kite. This is oval. Morning, sir. My name is Sabrin Parveen. I am studying in 7th standard in Nallas Vidyaniketan School. I am explaining about angles on parallel line. It is a same side exterior angle. Two angles that lie outside parallel lines on the same side of the transversal. It is a alternate exterior angle. Two angles that lie outside parallel line on the opposite sides of the transversal. It is alternate interior angle. Two angles that lie outside parallel lines on the same side of the transversal. It is a corresponding angles. When two parallel lines are cut by a transversal, the pair of congruent angles on the same side of transversal. This is same side interior angle. Two angles that lie between parallel lines on the same side of the transversal. Thank you very much.
Harshit, and my co-participant name is Visakhapatnam. Today we are telling about types of sentences. A sentence is a group of words which make a complete sentence. There are four types of sentences based on their functions. Declarative sentence. The sentence is used for the sentence is used for to make a statement. For example, dogs are cute. Imperative sentence. The sentence is used. The sentence is used for to. The sentence is used for expressing a request or command. For example, don't ever touch my phone. Explanatory sentence. The sentence is used to express emotion or feeling. For example, you are amazing. Interrogative sentence. The sentence is used for. My name is Good morning, sir. My name is Sancharandas. I am studying 7th standard in Nalla Siddhanikethan School. I am explaining about exponents and rules. Power of a product rule. Rule AB power m is equals to am into an. Example 2 into 3 power 5 is equals to 2 power 5 into 3 power 5. Quotient rule. A power m by an is equals to am minus n. Example 3 power 5 by 3 square is equals to 3 power 5 minus 2 is equals to 3 cube. Negative exponent rule. A minus 2 is equals to 1 by a square. Example 5 minus 3 is equals to 1 by 5 cube. My name is Priyan Kumar. I am studying in 8th class in Nalla Siddhanikethan School. Today I will tell about periscope. Periscope is an object. Periscope is an instrument to look objects. It works by commonly in submarine trenches to watch enemies' movement. For example, a light reflects from first mirror. The light comes out from second mirror. Thank you. Healthy school environment refers to a learning space that prioritizes not only academic achievements but also the holistic well-being of students, encompassing physical safety, focus on healthy habits, emotional and spiritual support, positive social and communicative internal, ultimately creating a healthy school environment. Thank you. Microscope, it is used to study the objects which are unable to see with our naked eyes. It is a length, body tube. It is a curved adjustment. It is curved adjustment based microscope slide. We can see the particles inside the leaves and cells, etc. It is heart. It presents inside the human. It is a brain. It is inside the skull of a human. It is a sponge. It is presence in the inside the sea. This is water dispense. We have to just place a glass and a water. And the water goes automatically on the glass. It is supply of drinking water. It plays an important role in restaurants, hospitals, etc. to supply a clean water to people. Thank you. Object and microscope is used to lab activities and our course department. In labs for blood test, searching for virus and etc. In our course departments for all things and etc. This is parts of microscope is upper lens, light base, object, switch, spot and cast adjustment. This is used to search for chemicals, medicine and etc. Thank you. Good morning, sir. My name is P. Durga Ganapati. I am studying in 7th standard in Nalla Siddhanikethan School. I am telling about image of a candle, a plain mirror. Place a lighted candle in the front of a plain mirror. Try to see the flame of a candle in the mirror. It appears as if a slim candle is placed behind the mirror. A convex lens is classified as a
conveying lens because it allows all light rays to converge on a single point along the lens approach axis. It is the opposite of a concave lens that separates light rays into several points. Concave mirror. A concave mirror is a corner mirror where the reflection surface on the inner side of the curved shape. I am studying in 6th class in Nala Siddhankaram. I am explaining about igloo. Igloo is house made by the people living in the frigid zone and cold areas. It is made completely snow and ice, so it can survive. As snowstorms. It is half square shaped house with rectangular opening or Good morning, sir. My name is Mohanesh. I am studying in 6th standard. So I am explaining Save Earth, Save Life. To save the earth means to activity protect our planet by reducing pollution, conserving natural resources like water and forests, minimizing waste through practices like reduce, reuse, recycle, choosing consumption to. My name is Nandini. I am studying 6th standard, so I am explaining Save Earth, Save Life. To save the earth means to actually protect our planet by reducing pollution, conserving national water resources like water and forest, minimizing waste through practices. Studying in Nala Vidyaniketan School. Today I tell about stethoscope. This is called stethoscope. A stethoscope is a medical device used by doctors and other medical people. Healthcare providers are often seen wearing a stethoscope around the neck. It is used to the sounds made by the heart, lungs, as well as blood flow in arteries and veins. Thank you. Good morning, sir. My name is G. Divestri. I am studying 7th standard in Nala Vidyaniketan School. Now I am telling about reasons of the tongue for different tastes. The tongue have 4 tastes: bitter, sour, salty, sweet. Tongue is a muscular organ present in the mouth in higher living organism. Tongue is pink in color. It is sensitive and always moist because of the saliva present in the mouth. It is one of the sensory organs which sense the taste of substitute. It is involving in licking, tasting, breathing, swallowing and speaking. Tongue is divided into 3 parts: tip, body and base. Small nodules of tissue called papilla cover the upper surface of the tongue. The surface of the tongue has many tasty buds. నా పేరు కే ప్రవళిక. నేను నల్లాస్ విద్యానికేతన్ పాఠశాలలో 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను ఇప్పుడు తెలుగు సంవత్సరాలు 60 వాటి పేర్లు చెప్పబోతున్నాను. ప్రభవ, విభవ, శుక్ల, ప్రమోదూత, ప్రజోపతి, అంగిరస, శ్రీముఖ, భవ, యువ, దాత, ఈశ్వర, బహుధాన్య, ప్రమాది, విక్రమ, వృష, చిత్రభాను, స్వభాను, తారణ, పార్థివ, వ్యయ, సర్వజిత్తు, సర్వధారి, విరోధి, వికృతి, కర, నందన, విజయ, జయ, మన్మద, దుర్ముఖి, హేవలంబి, విలంబి, వికారి, సర్వారి, ప్లవ, శుభకృతు, శోభకృతు, క్రోధి, విశ్వాసు, పరాభవ, ప్లవంగ, కీలక, సౌమ్య, సాధారణ, విరోధికృతు, పరిధావి, ప్రమాదిచ, ఆనంద, రాక్షస, నల, పింగళ, కాలయుక్తి, సిద్ధార్థి, రౌద్రి, దుర్ముతి, దుందుబి, రుధిరోద్గారి, రక్తాక్షి, క్రోధన, అక్షయ. ధన్యవాదములు. All of you, my name is G. Johnson. I am studying 7th class in Nallas Vidyaniketan School. Today I am explaining about greenhouse. A greenhouse is a building with glass walls and glass roofs. A greenhouse is used to grow some plants such as tomatoes and tropical flowers. A greenhouse stays warm inside even during the winter. In the daytime, sunlight shines into the greenhouse and warm the plants and the air inside. Thank you, sir.